Shri Matre Namaha Namaskaram. So now let's continue the slokas, learning of the slokas. So let's start with sloka number 10. Matir, mitir, nitir, nitis. Matir, mitir, nitir, nitas. Samyatir, niyati, kritihi. So here you have to be very careful. It is kritihi, kr and not kru. So kritihi. Sfurtih, sfurtih. Kirtis, stutir, jyotif. So if you see here in this line, we have a visargas continuously. So you have to just be little bit careful. Sfurtis, sfurtih, kirtis, stutir, jyotif. Purtir, murtir, nija prada. Matir, mitir, nitir, nitis, samyatir, niyati, kritihi, sfurtih, kirtis, stuti, jurtif, purtir, murtir, nijaprada. Matir, mitir, natir, nitis, samyatir, niyati, kritihi, sfurtih, kirtis, stuti, jyotif, purtir, murtir, nijaprada. Trishula, dharini, dha, mahaprana, Trishula, dharini, tikshana, tikshana. So here if you see, it is that kshetram we say, right? That ksha. So tikshana, gadini, khadga, kha, mahaprana, khadga, dharini. Dha is also a mahaprana. Dharini. Trishula, dharini, tikshana, gadini, khadga, dharini. Pashini, trasini, vama, vamadevi, varanana. Trishuladharini, tikshanagadini, khadgadharini. Pashini, trasini, vama, vamadevi, varanana. Trishuladharini, tikshanagadini, khadgadharini. Pashini, trasini, vama, vamadevi, varanana. Vamakshi, Varuni, Matta. Vamorur, Vasava, Vasa, Vastuta. Vamorur, Vasa, Vastuta. Brahma Vidya, Mahavidya, Yogini, Yoga Pujita. Vamakshi, Varuni, Matta, Vamorur, Vasa, Vastuta. Brahma Vidya, Mahavidya, Yogini, Yoga Pujita. Vamakshi, Varuni, Matta, Vamorur, Vasa, Vastuta. Brahma Vidya, Mahavidya, Yogini, Yoga Pujita. Now let's move on to the next set of slokas. Trikuta Nilaya, Nitya, Kalpatita cha Kalpana. Kameshwari, Kamadatri, Kamantaka, Kutumbini. So there is no Mahaprana in this particular sloka. Trikuta Nilaya, Nitya, Kalpatita cha Kalpana. Kameshwari, Kamadatri, Kamantaka, Kutumbini. Trikuta Nilaya, Nitya, Kalpatita cha Kalpana. Kameshwari, Kamadatri, Kamantaka, Kutumbini. Kalaratrir,
महारात्रिर् मोहरात्रीश्च दारुणा कालरात्रिर् महारात्रिर् मोहरात्रीश्च दारुणा नाना धूम्रलता कीर्ण नाना धूम्रलता कीर्ण गिरि मध्य ध is a mahaprana गिरि मध्य निवासिनी निवासिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा नाना धूम्रलता कीर्णगिरि मध्य निवासिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा नाना धूम्रलता कीर्णगिरि मध्य निवासिनी शाक पोषित सर्वर्षिः शाक पोषित सर्वर्षिः sorry sarvarshif. Why if? Because after visarga you have pa, so sarvarshif paaka shasana pujita paaka shasana pujita kledini bhedini bha prana bhedini bhrantir bhitida bhrantir भीतिदा भ्रांति nashini bhranti nashini. So if you see here that bhra is a very common word here. Bhedini bha, all the bhas are mahaprana. Bhrantir bhitida bhranti nashini. शाकपोषित सर्वर्षिः पाकाशासन पूजिता क्लेदिनी भेदिनी भ्रांतिर्भीतिदा भ्रांतिनाशिनी शाकपोषित सर्वर्षिः पाकशासन पूजिता क्लेदिनी भेदिनी भ्रांतिर्भीतिदा भ्रांतिनाशिनी. Now we move on to the next sloka. Krantis Krantis Sankranti Sankranti Rukrantir Sankranti Rukrantir Krantis Sankranti Rukrantir Vikrantih Vikrantih Kranti Varjita Kranti Varjita. So if you see after Vikranti, you have a Visarga followed by Ka, which will take the half of Ka. That is why you say Kranti. So Kranti, Kranti Varjita. Dindima Dhwani. Dindima Dhwani. Samkhrishta. Samkhrishta. Again, Sha. Shanmukha Sha. Samkhrishta. भेरी महाप्राण भेरी नाद विनोदिनी भेरी नाद विनोदिनी क्रांति संक्रांति रुक्रांति विक्रांति क्रांति वर्जिता डिंडिमध्वनि संहृष्टा भेरी नाद विनोदिनी क्रांति संक्रांति रुक्रांतिर विक्रांति क्रांति वर्जिता डिंडिमध्वनि संहृष्टा भेरीनाद विनोदिनी स्तुतंत्री स्तुतंत्री वादनरता सुतंत्री वादनरता स्वर भेद महाप्राण भेद विचक्षणा चक्षणा गांधर्व again dha mahaprana गांधर्व शास्त्र निपुणा निपुणा नाट्य शास्त्र विशारदा स्तुतंत्री वादनरता स्वर भेद विचक्षणा
गान्धर्वशास्त्र निपुणा नाट्यशास्त्र विशारदा स्तुतन्त्री वादनरता स्वरभेद विचक्षणा गान्धर्वशास्त्र निपुणा नाट्यशास्त्र विशारदा. Now we move on to the next set of slokas. Bhava bhava pramanatnya. So bha is a mahaprana. Bhava bhava pramanatnya. Chatush. Chatush. Shashti kalanvita. Shashti kalanvita. Padavakya pramanabhi. Dha mahaprana. Pranabhi. पदवाक्य प्रमाणाभि पारिणा वादि भंगिनी भ महाप्राण हाव भाव प्रमाणज्ञा चतुष्षष्टि कलान्विता पदवाक्य प्रमाणाभि पारिणा वादि भंगिनी हाव भाव प्रमाणज्ञा चतुष्षष्टि कलान्विता पदवाक्य प्रमाणाभिपारिणा वादिभंगिनी सर्वतंत्र स्वतंत्रा च मंत्र शास्त्राभि again bhi is a mahaprana शास्त्राभिपारगा नाना यंत्र विधानज्ञ ध महाप्राण विधानज्ञ सौगतागम कोविदा सर्वतंत्र स्वतंत्रा च मंत्रशास्त्राभिपारगा नानायंत्र विधानज्ञा सौगतागम कोविदा सर्वतंत्र स्वतंत्रा च मंत्रशास्त्राभिपारगा नानायंत्र विधानज्ञा सौगतागम कोविदा. Now the next sloka, the 20th sloka, it's a tongue twister, so just listen carefully because you have this nya sound coming there twice. Vaikhanasadya, kha, mahaprana. Vaikhanasadya, gamagnya. Vaikhanasadya, gamagnya. Shaivagama vichakshana. Shaivagama vichakshana. Vamadakshina, margagnya. Vamadakshina, margagnya. Bhairavagama, bha, mahaprana, Bhairavagama, Bhedavita, bhe, mahaprana, Bhedavita, Vaikhanasadhyagamajna, Shaivagama vichakshana, Vamadakshina margagnya, Bhairavagama Bhedavita, Vaikhanasadhyagamajna, शैवागम विचक्षणा वामदक्षिण मार्गज्ञा भैरवागम भेदवित्. So till now we have completed 20 slokas of Shakambari Sahasranama. So we can also revise these 20 slokas. So I will post a video where I'll revise the 20 slokas. So you can also recite with me in mute. So this is going to be, since it's going to be posted in the YouTube. So in these 20 slokas, please practice well. So from here, it will be a little bit difficult. So just see that you practice all those sha, sha and visargas correctly so that it will be very easy for you to learn. So with this, I end this episode with 20 slokas. So we will see the next set of slokas in the next class. So please share this video to all the ones who want to learn, to your friends, relatives, whoever wants to learn. Also subscribe my channel so that it will be a boost for me to put in more audio videos like this. So we have lots of slokas, rare slokas
If you are interested to learn, then I will definitely teach it. But I also need to get a response from your side. So just me posting alone won't be enough, right? So from your side, I should get that response or interest. Only then I'll be able to carry forward. So till we meet the next class, Shri Matre Namaha.